Okay, so there are three types of connective tissue. Connective tissue proper, skeletal connective tissue, fluid connective tissue. So we discussed until skeletal connective tissue, bone and cartilage yesterday. So today we are going to discuss about the fluid connective tissue. So today's topic is just like a revision. So today's class already we covered in different topics of immunology and physiology. So and next one is muscle tissue and nervous tissue also. We covered mostly 99% in what we call the physiology, muscle contraction and nerve impulse conduction. Anyway, so today let's complete this topic. I have just written only the points which we missed and which are some more important. Okay, so మనం ఏదైతే ఫిజియాలజీ ఇమ్యునాలజీలో ఏమన్నా మిస్ అయితే అవి అండ్ ఏమైనా బాగా ఇంపార్టెంట్ అనిపించినవి మాత్రమే టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ టెల్ యూ టుడే. సో fluid connective tissue. So blood and lymph, these two are the fluid part of fluid connective tissue. Okay, so these two, they particularly the blood, that it connects the total body parts. Okay, so it is very important tissue in the body, so without which there is no life in multicellular or well developed higher animals. Okay, so anyway, so blood. సో బ్లడ్ ఈజ్ జనరల్గా బ్లడ్ అనగానే ఫస్ట్ ఈ లైన్ మనకు గుర్తుండాలి. బ్లడ్ ఈజ్ ఏ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 55% ప్లాస్మా అండ్ 45% సో ది సెల్స్ ఆర్ బ్లడ్ సెల్స్. Okay, so only some important points just I'm discussing today. So blood is slightly alkaline. Its pH is 7.4. Okay, you remember this. This is you don't forget it. That is basic point. So in adult human being, so there is about 5 to 6 liters. Okay, so in females particularly, so it is lesser. Okay, so is 4.1. Okay, so that is about the volume of the blood, and this is we didn't cover in the previous classes. The total RBC volume or content in the blood is called hematocrit value. Okay, so that is 5 to 6 liters percent. That is RBC content in the body. Anyway, so first is plasma. So here plasma consists of 92% water and 8% solutes or substances. Okay, so here the part of solutes, both organic and inorganic solutes are present. Okay,
So what are organic solutes which are very, very important? So organic solutes of plasma includes the most important part, that is the plasma proteins. Okay, in addition to plasma proteins, so there will be hormones, there will be enzymes, okay, excretory waste, etc. Okay, so what is the okay, after this let's discuss the functions. Right, so the important plasma proteins are fibrinogen, heparin, and prothrombin. You remember these three names. Okay, so what are the important plasma proteins? Fibrinogen, heparin, and prothrombin. Okay, so both fibrinogen and prothrombin, so they are the larger proteins, and they are concerned with blood coagulation, which we have already seen in the blood coagulation topic. And heparin also, I explained about it. It is an anticoagulant due to which the blood is not coagulated in the blood vessels or within the body. Okay, so we know that, right? So then here, in addition to fibrinogen, heparin, prothrombin, albumins and globulins are also important plasma proteins. Okay, so here albumins, fibrinogen, prothrombin are produced by the liver. See, liver is it's like an industry. So that performs, that performs many, many number of functions which we have discussed in digestion. Okay, whereas globulins are produced both from liver and the lymphoid organs. So globulins are a kind of globulins are gamma globulins which are produced by the lymphoid organ. They are nothing but the antibodies. Anyway, albumins are smallest plasma proteins and the most abundant plasma proteins. So మొత్తం plasma proteins లో ఎక్కువగా ఉండేటువంటివి ఆల్బమిన్సే. Okay, right. So here it causes or they form colloidal osmotic pressure, which is very, 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 very important for the blood circulation, particularly for the retention of, you know, uh, given away blood. ఓకే, సో మనకి టిష్యూస్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా మనకు బ్లడ్ ఇట్లా వచ్చి రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు, ఇలా బ్లడ్ రిటెన్షన్ కావడానికి, అంటే ఈ సెల్స్ ఈ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ రావడానికి ఈ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ది blood to retention into the blood vessels. For example, ఇది ఒక టిష్యూ సెల్స్ అనుకుందాం. ఓకే, బ్లడ్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది. ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దీస్ ఆర్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, సో బ్లడ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఇట్లా వచ్చి, ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్మాల్ ఇది పర్మియబుల్గా ఉండి దీని మెంబ్రెయిన్ థిన్గా ఉండి బ్లడ్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేస్లోకి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ సెల్ అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ సెల్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళినటువంటి బ్లడ్ అది
ఈ టిష్యూకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు బ్లడ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయబడి సెల్స్ విల్ టేక్ వాట్ దే రిక్వైర్ అండ్ రిమైనింగ్ బ్లడ్ షుడ్ బి రిటైన్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది టిష్యూ. సో మళ్ళీ ఆ బ్లడ్ బ్యాక్ రావడానికి ఈ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ది గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్. ఓకే, మనం యూరిన్ ఫార్మేషన్లో చూసినాం కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషరే మెయిన్ pressure. Okay, that is the ultimate pressure that causes the glomerular filtration. So that colloidal osmotic pressure is mostly asserted or caused by the albumins. Okay, so adokati this is ఏంటంటే this is concept. ఓకే, ఇది మనకు ఐడియా ఉండాలి, ఇలాంటి విషయాలు మనకు ఐడియా ఉండాలి, రైట్? సో ఓన్లీ పాయింట్స్ టు పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చదవడం అట్లా కాదు. సో మనకేంటంటే కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా ఇచ్చినప్పుడు కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి విషయాలు మనకు ఐడియా ఉండాలి, రైట్? సో ఒకవేళ ఇఫ్ ద లెవెల్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్, ఓకే, ఇట్ కాజెస్ ఎడిమా. ఇందాక నేను చెప్పిన కదా, వై ఎడిమా? ఎడిమా ఎందుకు అవుతుంది అంటే, సో ఇప్పుడు బ్లడ్ అనేది ఇటు వెళ్ళి ఈ టిష్యూస్కి రిలీజ్ చేసి ఆ టిష్యూ ఎంత వరకు కావాలో అంత తీసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్లోకి రావాలి. ఓకే, సో అలా వచ్చే టైంలో ఒకవేళ ఈ ఈ ఆల్బమిన్స్ తక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది? ఈ రిటెన్షన్ అనేది జరగదు. జరగకపోవడం వల్ల ఈ టిష్యూలో ఏమంటాం, ప్లాస్మా మొత్తం ఇక్కడ అక్యుములేట్ అయ్యి ఈ పార్ట్ మొత్తం ఉబ్బుతుందన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడిమా, స్వెల్లింగ్. ఓకే, సో ఒకవేళ వాట్ వి కాల్ ది if albumins are their content is decreased, that causes edema, swelling, right? So then సో ఆల్బమిన్స్ తర్వాత గ్లాబులిన్స్, రకరకాల గ్లాబులిన్స్ ఉంటాయి. అందులో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, గామా గ్లాబులిన్స్ ఆర్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ఇమ్యునోగ్లాబులిన్స్. ఓకే, యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది బి సెల్స్. Okay, so they are also present in the plasma, right? So this is also very, very important, Amma. So plasma proteins, they act as buffers for homeostasis of blood. ఇది గుర్తుంచుకోండి. సో ఏంటి అంటే, due to many metabolic activities, okay, in our blood or in our tissues, in our body, okay, so many positive and negative ions or acidic or basic components, okay, they are released, they are produced. These plasma proteins, they are very, very bigger proteins. Okay, simply they take up whether they are positive or negative ions. Even hemoglobin also one of the best buffer. So for example, continuous ga acidic ions produce ayananuko blood lo. Okay, దానివల్ల బ్లడ్ will become acidic. Okay, so that causes many abnormalities. Okay, that causes prevention of exchange of gases exchange problem అవుతుంది, రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ that leads to death. At the same time, alkaline substances ఎక్కువ రిలీజ్ అయిన ప్రాబ్లం, respiratory acidosis, respiratory alkalinity. So rendu problem. So both of them are very dangerous. That leads to death. But buffers em chestayi? A buffer is a component which neutralizes acid or base. Okay, ఒకవేళ బఫర్ ఉంటే జనరల్గా మనకి ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఏదన్నా ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. ఓకే, సో దీనిలో మనకు సమ్ బేస్ అనేది లేదా ఒక ఆల్కలైన్ మెటీరియల్ ఉంది ఇట్లా.
ఓకే. సో దీని యొక్క పీహెచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత సమ్ 7 ఉందనుకుందాం. న్యూట్రల్‌గా ఉందనుకుందాం. లేదా 7.9 ఆర్ సంథింగ్ 7.9 ఆర్ ఎంతనో ఉంది. ఓకే. సో, మనము ఒకవేళ ఇందులో గనుక బఫర్ ఉంటే, మనం దీనికి ఎంత యాసిడ్‌ని గాని, లేదా బేస్‌ని గాని దేన్ని యాడ్ చేసినా, ఈ బఫర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి బఫర్ అనేది సో దట్ ప్రివెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్‌ని యాడ్ చేసినామనుకోండి. యాసిడ్‌ని యాడ్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి జనరల్‌గా? సో, దాని పీహెచ్ అనేది తగ్గాలి. ఓకే. ఇట్స్ పీహెచ్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్ అండ్ దట్ షుడ్ గో బిలో ది 7. ఇంతకుముందు 7 ఉండేది. సో, ఇప్పుడు 7 కన్నా తక్కువ అవ్వాలి. కానీ బఫర్ అనేది అలా జరగనివ్వదు. అది అంతే ఉంచుతుంది. ఒకవేళ మనం బేస్‌ని యాడ్ చేసినా అంతే. ఆ 7.9 దగ్గరనే ఉంచుతుంది. Okay. So that is the rule of buffers in biological systems. So particularly the plasma proteins and hemoglobin, overall the blood is a great buffer. Okay, that protects our body from respiratory acidosis and alkalosis. Okay, so it is good important and it is a concept based point. So these are the organic matter of the plasma. Okay, so then inorganic components of plasma. So here many chlorides, I forgot, chlorides ఉంటాయి. Okay, phosphates ఉంటాయి, sulfates ఉంటాయి. There will be అంటే షార్ట్ గా రాస్తున్నాను. Sulfates. Okay, and calcium salts, calcium, magnesium, sodium, carbonates, bicarbonates. Okay, so these are the some important inorganic compounds which are present in the plasma. Okay, right. So that is about the plasma and the blood cell. Remember, I'm discussing only the points which we do not covered or which are very very important. Okay, so blood cells. So here we all know that there are three types of blood cells are present. So erythrocytes, leukocytes, and platelets. So హీమోపయాసిస్ అంటే ఓవరాల్ మొత్తం బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? హీమోపయాసిస్ అంటాం. అండ్ we all know that hematology is the study of blood. ఆల్రెడీ ఇది నేను చెప్పాను అనుకుంటా, అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ angiology, study of blood vessels. Right. So then hemophilia is blood production. And next point is this is very very important. You remember, sometimes we may get confused. Okay, so in early embryo, okay, so the yolk sac mesoderm produce blood or act as a hematopoietic organ. Okay, later liver and spleen produces the
the blood. Okay, you remember liver and spleen, yolk sac, mesoderm. And we all know that, so bone marrow will produce in adult stage or after birth. So ఇందులో మనకు yolk sac, mesoderm, liver and spleen మీరు చూసుకోవాలి. Okay, right. So then ఆర్బీసీస్. సో మనం ఆల్మోస్ట్ కొంతవరకు ఆర్బీసీస్ గురించి రెస్పిరేషన్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో మనం చూసినాం. బట్ ఓకే, ఎనీవే ఆర్బీసీస్ ఆర్ బైకాంకేవ్ అండ్ వితౌట్ న్యూక్లియస్, ఈ న్యూక్లియేటెడ్. ఓకే, సో మమ్మేలియన్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్బీసీస్ అనేటువంటి వాటిలో న్యూక్లియస్ ఉండదు. దేర్ షేప్ ఇస్ బైకాంకేవ్. ఓకే, బట్ ఇన్ క్యామెల్ అండ్ లామాస్, okay, so their shape is spheroid with the nucleus. Okay, so that is exception. And what is the use, what is there any use for the this shape? Okay, yes, there is a significance for the shape of the RBCs. So biconcave shape valla, so it increases the area of surface to volume ratio. Okay, so that fetch for effective gaseous exchange. Okay, so దానివల్ల గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతుంది బైకాంకేవ్గా ఉండడం. దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ బెనిఫిట్స్. సో ఎనీవే ఇన్ మేల్ ది RBCs per cubic millimeters is 5 millions. సో దీన్నే మీరు ఓకే, నో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. రైట్, సో ఇన్ ఫీమేల్స్ ఇట్ ఈస్ 4.5 millions. ఓకే, సో వాల్యూమ్ పరంగా ఆర్బీసీ కౌంట్ పరంగా కూడా దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్. Right, so Rowlex, here this is a term, there is no significant, but sometimes some say it helps for the, so blood RBCs అనేటువంటివి జస్ట్ లైక్ కాయిన్స్ లాగా ఒకదాని పైన ఒకటి ఇట్లా, ఇఫ్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ లైక్ దిస్, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రోలెక్స్. ఈ రోలెక్స్ లాగా ఉండడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అని అంటే, సో ఎక్కడైతే నేరోగా ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేటువంటి నేరోగా ఉన్నప్పుడు, సో ఈ రోలెక్స్ అనేటువంటివి, సో దే కెన్ అన్ని ఒకదానిపైన ఒకటి ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ అంటే సైజ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆర్బీసీ సైజ్ ఇంత ఉంటుంది. సో అవి ఇక్కడ క్రాస్ కావడానికి రోలెక్స్ హెల్ప్ అవుతుంది అనేది ఒక థియరీ, ఒక ఒపీనియన్ అంతే. సో దెర్ ఇస్ నో ప్రూఫ్, బట్ సమ్ బిలీవ్ దట్, సో ఎక్కడైతే నేరో స్పేసెస్ ఉంటుందో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో, అక్కడ ఇవి బెండ్ కాగా, ఇవి ఇట్లా బెండ్ అయ్యి అంటే ఇట్లా బెండ్ చేసినట్టుగా అయ్యి, సో అన్ని ఈ రోలెక్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి అన్ని ఒకదాని ఒకటి ఇట్లా వరుసగా ఇట్లా ఒకదానికోటి ఇట్లా రోలెక్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ వంచినట్టుగా అయ్యి, సో సక్సెస్ఫుల్ గా మళ్ళీ ఇటు బ్యాక్ రాగలుగుతాయి అనేది ఒక ఒపీనియన్. సో దెన్, so yeah, erythropenia, so it is slight decrease in RBCs is called erythropenia. Anemia is the low RBC or low HB is called anemia. So దాని తెలుగులో రక్తహీనత అంటాం. అండ్ పాలిసైథీమియా, సో అంటే మామూలు నెంబర్ కన్నా ఎక్కువ ఆర్బీసీస్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిసైథీమియా. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఐ ఫర్గాట్ దిస్ ఇన్ ది సర్క్యులేషన్ అండ్ ఎక్స్క్రిషన్ ఆల్సో, మేబీ చెప్పుకుంటా. ఎరిథ్రోపోయటిన్ ఈజ్ ఏ హార్మోన్.
is a hormone produced by the kidney. Okay, so produced by the kidney when O2 levels are reduced. బాడీలో O2 లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పినట్టున్న హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ లో ఉండే వాళ్ళు ఎరిథ్రోపాయిటిన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. సో that causes the more production of RBCs. So more production of RBCs means more HP. More HP means సో అది ఎంత ఆక్సిజన్ ఉంటే అంత ఆక్సిజన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతుంది. సో హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్ పీపుల్ లో ఇట్లా జరుగుతుంది అన్నమాట. వాళ్ళు ఎరిథ్రోపాయిటిన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. మనం వెళ్ళినా అక్కడ కొత్త ఒక 2-3 days లో మనకు కూడా ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అక్కడి కండిషన్స్ కి మనకు ఆస్ఫిక్సియేషన్ సఫికేషన్ జరగకుండా సో మోర్ ఆర్బీసీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఎరిథ్రోపాయిటిన్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. B12, folic acid, both are the vitamin Bs that they help for the maturation of RBCs. Okay, so RBCs lose their nucleus during reticulocyte stage. So there are different stages in the RBC production. So normoblast, erythroblast, proerythroblast, reticulocyte. ఓకే, సో అనే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. రెటిక్యులోసైట్ స్టేజ్ లో న్యూక్లియస్ అనేది లాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిమెంబర్. అండ్ నేను చాలాసార్లు సెల్ వాల్యూస్ చెప్పాను. సో ఆర్బీసీస్ ల్యాక్ ఆల్ ది సెల్ ఆర్గనల్స్. ఓకే, సెల్ ఆర్గనల్స్ అనేటువంటివే ఉండవు ఆర్బీసీ. ఇట్స్ ఎ సాక్ ఆఫ్ హెచ్బీస్ అండ్ సైటోప్లాజం. ఓకే, అండ్ సమ్ ప్రోటీన్స్. Okay. A single RBC may approximately contain approximately 200 million HB molecules. ఒక్క RBC లో అక్కడే చెప్పాను. సో ఎనీవే లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ది RBC is 120 days. And after the their lifespan is over, the spleen and the liver, okay, so destroy the aged RBCs. Okay, so that is we know. Particularly the spleen is generally known as graveyard of RBCs. Actually the difference ఏంటి అంటే స్ప్లీన్ ఏం చేస్తుంది అంటే RBCs ని బ్రేక్ చేస్తుంది. Okay, so that is released in the blood and that goes to liver లో HB మొత్తం కంప్లీట్ గా బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, టు ప్రొడ్యూస్ బైల్ వాటిన్. ఓకే, హీమ్ అనేది బ్రేక్ కావడం వల్ల డిస్ట్రక్షన్ కావడం వల్ల బైల్ వాటిన్ ఫామ్ అవుతుందని నేను డైజెషన్ లో చెప్పాను. రైట్, సో దట్స్ అబౌట్ ది సమ్ పాయింట్స్ which we missed in the previous classes of regarding the RBCs. And WBCs also we have discussed in the immunology. Almost I have covered most of the points. Some may be repeated here. So role of RBCs is transport of oxygen, CO mostly. Okay, 99%. Whereas WBC's role is in the immunity. ఓకే, దాదాపు WBCs అన్ని కూడా ఇమ్యూనిటీలోనే దే పార్టిసిపేట్. సో డయాబెటిస్ అంటే నేను అక్కడే చెప్పాను. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లడ్ వెజల్. ఓకే, ఇందులో ఉన్నటువంటి WBC అనేది సో దీన్ని క్రాస్ చేయడాన్ని మనం డయాబెటిస్ అంటాం. సో ఎనీవే WBC అనేది బ్లడ్ వెజల్ని క్రాస్ చేసి టిష్యూలోకి రావడాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే సో డయాబెటిస్ అని అంటాం.
Diaperesis is the escaping of WBCs to the site of infection. ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్ అయిందో అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఈ యొక్క బ్లడ్ వెజల్ వాల్ని అవి స్క్వీజ్ అంటే దానిలో అక్కడ ఉన్న సెల్స్ మధ్యలో ఉన్న చిన్న గ్యాప్ నుంచి స్క్వీజ్ అయి బయటకు రావడాన్ని డయాబెటిస్ అని అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది డయాబెటిస్. అండ్ దెన్ so their count or value per cubic millimeter is 6,000 to 10,000. Okay, leukopoiesis is the production of WBCs. We all know that. So they're produced in bone marrow. But they are matured in different places. Anyway, so slight increase in WBCs is leukocytosis. Okay, so abnormal number of WBCs is called leukemia or blood cancer. Okay, so we all know that. Then leukocytopenia, erythropenia, leukocytopenia, that is erythrocytopenia. So decrease in number. So WBC number తగ్గిపోతుంది, దాన్ని leukocytopenia అని పిలుస్తాం. And WBCs, we all know that there are two types of WBC, granulocytes and agranulocytes. So granulocytes, so they contain granules in their cytoplasm. So they are generally called as polymorphonuclear cells. ఎందుకంటే వాటి న్యూక్లియస్ అనేది సో అన్ని సెల్స్ లాగా రౌండ్ గా ఉండకుండా లోబ్డ్, ఓకే, లోబ్డ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. మోర్ దెన్ వన్, సింగిల్ కాకుండా 2 or 3 or 4 or 5 లోబ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో basophils, eosinophils, neutrophils are the the granulocytes, right? So out of total WBCs, basophils occupy 0.04%. Okay, so they contain lobed nucleus and it secretes heparin and histamine. So in association with the mast cells, mast cells తో పాటు ఇవి the basophils secrete heparin and histamine. So whenever an allergic reaction is occurred. And then, so here we should remember why the name basophils, eosinophils or acidophils, neutrophils is given. So based on the type of dyes, they give good color. So the name is given. Okay, so basophils అంటే బేసిక్ డైతో అవి మంచి కలర్ ఇస్తాయి కాబట్టి వాటిని బేసోఫిల్స్ అని పెట్టారు. ఓకే, అండ్ ఈయోసినోఫిల్స్నే మనం ఎసిడోఫిల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. దే గివ్ కలర్ విత్ యాసిడ్ డైస్. ఓకే, మొత్తం WBCలో దే ఆక్యుపై 2.3%. దెన్ their nucleus contains 2 lobes. సో మనకు ఇమ్యునాలజీలో మొత్తం విత్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇవ్వలేదు. అండ్ దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ అలర్జీ రియాక్షన్. సో ఇవి కూడా అలర్జీ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ అయితే, పర్టికులర్లీ వెన్ హెల్మెంతిక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అయినప్పుడు సో వీటి సంఖ్య అనేది పెరుగుతుంది. దేర్ నెంబర్ ఈస్ increased when helminths are there in the body. And they also participate in removal of antigen antibody complex with macrophages. Macrophages తో పాటు ఇవి కూడా యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ ని బాడీలో నుంచి రిమూవ్ చేసే ఫంక్షన్ ని అవి నిర్వర్తిస్తాయి. Basophils, eosinophils, and then neutrophils. So they give color with neutral dyes. So
దే ఆర్ ది అంటే అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ నెంబర్. సో న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో నేను వీటి గురించి స్పెషల్గా ఇప్పుడు చెప్పాను. దే ఆర్ ది అమీబాయిడ్ సెల్స్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దే ఆర్ ది అమీబాయిడ్ సెల్స్. ఓకే. సో వీటి యొక్క న్యూక్లియస్ అనేది 2 to 5 లోబ్స్ కలిగి ఉంది. సో యాక్చువల్గా మనం వీటిని వి షుడ్ కాల్ దెమ్ మైక్రోఫేజెస్ అని పిలవచ్చు. సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మైక్రోఫేజెస్. మైక్రోఫేజెస్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఫాగోసైట్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో సూడోపోడియాను కలిగి ఉంటాయి ఇవి. సూడోపోడియా. Okay, so they are also known as macrophages. They are phagocytes. Okay, so little phagocytes. ఓకే, రెండు రకాల ఫాగోసైట్స్ ఇవి చిన్నవి, అందుకే వీటి మైక్రోఫేజెస్ అని లేదా లిటిల్ ఫాగోసైట్స్ అని పిలవచ్చు. సో దే ఆర్ వెరీ ఫేమస్ యాజ్ మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్ మ్యాన్. అంటే ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ కాగానే ఫస్ట్ టు రీచ్ ఎట్ ద సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. అప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పాను. సో అందుకే వీటిని మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్ మ్యాన్ అంటాం, లేదా స్కావెంజర్స్ ఆఫ్ బాడీ అంటాం. సో ఇన్ ఫీమేల్స్ the inactive X chromosome is present in the form of bar body or drumstick in neutrophils. న్యూట్రోఫిల్స్ లో మనకు క్లియర్ గా సెకండ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అనేది ఒక బార్ బాడీ లేదా డ్రమ్ స్టిక్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ దీనిలోనే కనుక్కున్నాను యాక్చువల్. ఓకే. సో ఎనీవే లేటర్ దే రియలైజ్ దట్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. చాలా రోజులు దాన్ని బార్ బాడీ అనే పిలవడం జరిగింది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది న్యూట్రోఫిల్స్. దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ WBCs. Then eosinophils, basophils and neutrophils are the three granulocytes, and A granulocytes are lymphocytes and monocytes. Okay, so here we discussed many different kinds of lymphocytes. So they occupy about 30% of total WBCs. Okay, they are small in size. Okay, so they contain big nucleus. So వీటి డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ నేను చూపించాను. బట్ లింఫోసైట్ ఇంత ఉంటే దాదాపు న్యూక్లియస్ ఇంత ఉంటుంది. సో వెరీ లెస్ సైటోప్లాజం అనేది కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఈజీ వే టు ఐడెంటిఫై ది లింఫోసైట్స్ ఇన్ ద టోటల్ WBCs. ఒకటి ఏంటంటే న్యూట్రోఫిల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే దిస్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్. అంటే అన్ని గ్రాన్యులోసైట్స్ లోబ్డ్ న్యూక్లియస్ ఉన్నప్పటికీ న్యూట్రోఫిల్స్ లో ఎక్కువ లోబ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి న్యూక్లియస్ లో. అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ క్లియర్ pseudopodia. Even eosinophils and basophils also contain pseudopodia, but they are not prominent. But neutrophils are very clear. They contain very clear pseudopodia. And then, yeah, big nucleus is present. Right. So monocytes, which are very very important,
very important WBCs. Okay, they are the big phagocytes. Okay, so ఇవి ఇందాకేమో స్మాల్ phagocytes అయితే ఇవి బిగ్ phagocytes. మొత్తం WBCs లో యూనో 5.3%. They are the largest WBCs. Okay, highest number ఏమో న్యూట్రోఫిల్స్ ఉంటాయి, largest size monocytes. Okay, so they are called tissues లో వాటిని macrophages అని పిలుస్తాం. Okay, so they are the main phagocytic cells, and the nucleus is kidney shaped nucleus, that is called reniform nucleus. దాన్నే మనము హార్స్ షేప్డ్ అని కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇవ్వచ్చు. హార్స్ షేప్డ్ కిడ్నీ అని కూడా మనం దాన్ని పిలవచ్చు. సో బిగ్గెస్ట్ డబ్ల్యూస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ దే షో అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ జస్ట్ లైక్ న్యూట్రోఫిల్స్. Okay, so that is about the monocytes. And the last one is platelets, which we didn't discuss anywhere else. So anyway, so platelets are actually, they are not cells. Okay, so there is no nucleus. The nucleus undadu, cell organelles kuda undavu actually ga. Okayala unna, they are not functional actually. So they are ovoid or spheroid or different shape. Okay, so అవి ఓవాయిడ్ ఉండొచ్చు, స్ఫీరాయిడ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ కూడా ఉండొచ్చు. Actually they are like granules. Okay, their number in per cubic millimeter is 2.5 lakhs to 4.5 lakhs. Okay, so this is very important. They are produced from the megakaryocytes. Okay, so when they are broken down, okay, when they are broken down in the bone marrow, so the platelets are produced. Actual cells are megakaryocytes. Okay, so when these are broken down, the platelets are produced. Their lifespan is 5 to 10 days. Okay, and we all know that the secret thromboplastin, and these play important role in blood coagulation and wound sealing. ఏదైనా దెబ్బ దాన్ని సీల్ చేయడానికి, క్లోజ్ చేయడానికి. సో దే ఆర్ very important. So then after that is about the blood, and then lymph. See, lymph is a colorless fluid. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా సో ఒక టిష్యూలోకి బ్లడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా బ్లడ్ అనేది ఇట్లా వెళ్ళి ఇక్కడ ఇట్లా బ్లడ్ అనేది టిష్యూలోకి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే, సో అది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. అటు వెళ్ళినటువంటి బ్లడ్ ఎంతైతే టిష్యూస్కి అవసరమో అది మళ్ళీ బ్యాక్ రావడం అనేది ఇట్స్ వెరీ కామన్. ఓకే, బట్ 100% రిటెన్షన్ ఉండదు. ఓకే, సెల్స్ ఎంత కావాలో అంత తీసుకుంటాయి. ఓకే, ఇంటర్ సెల్యులర్ గ్యాప్లు ఎంత ఉండాలో అంత కొంత ప్లాస్మా ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్గా. ఓకే, బట్ సో స్టిల్ some excess amount of plasma is retained in this intercellular gap. So in such conditions, okay, so
there is an alternative, system of capillaries or vessels, that is, the lymphatic system. So ఈ ఏదైతే రీటైన్డ్ ప్లాస్మా ఉందో, that is collected by these lymphatic ducts. ఈ లింఫాటిక్ డక్ట్స్ అనేటువంటి కలెక్ట్ చేస్తే అల్టిమేట్ గా అది మళ్ళీ బ్లడ్ లోనే కలుస్తుంది. నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను క్లియర్ గా, అది మళ్ళీ బ్లడ్ లో ఎక్కడ కలుస్తుంది అంటే, సో మన షోల్డర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంటర్ క్లావిక్యులర్ వెయిన్ లో that meets that is poured into the blood. Okay, so it lacks, the lymph lacks RBCs, platelets undavu, large plasma proteins like heparin, prothrombin, okay, fibrinogens అనేటువంటి ఉండవు. ఓకే, సో ప్లేట్లెట్స్ అండ్ కాకపోతే ల్యూకోసైట్స్ అనేటువంటి ఎక్కువగా ఉంటాయి, లైక్ లింఫోసైట్స్, ఓకే, మాక్రోఫేజెస్. ఓకే, సో ఎక్కువగా లింఫోసైట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. Yeah, it is formed from the interstitial or intracellular fluid. Okay, that's about the lymph. Then, so tissues are of 4 types. One is epithelial, second one is connective tissue, third one is muscular tissue. Okay, so muscle tissue. So we discussed very elaborately about the muscle in the different classes. Okay, so particularly the physiology, we almost covered everything. Just I'm brushing some points here. So they are most of the systems except nervous system, they are originated from the mesoderm. So here muscle also originated from the mesoderm. But there is an exception. Iris and ciliary body muscles are formed from the ectoderm. ఇవి రెండు మాత్రం ectoderm నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. సో మజిల్ ఎగ్జిబిట్ 3 functions: excitability, conductivity and contractivity. సో ద మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఎగ్జైటబిలిటీ అంటే మనం స్టిమ్యులస్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఎగ్జైట్ అవుతుంది, యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో కండక్టివిటీ అంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతుంది దాని ద్వారా. కాంట్రాక్టివిటీ అంటే, సో కాంట్రాక్షన్, రిలాక్సేషన్, ఫంక్షన్ అనేది, నేచర్ అనేది. ఓకే, స్టడీ ఆఫ్ మజిల్స్ మనందరికి తెలుసు, ఆల్రెడీ డిస్కస్. is called myology. Okay, so the cells of muscle are myocytes, sarcocytes. You can also call muscle fiber and available. So sarcocytes are myocytes. Only skeletal muscle cells are called muscle fibers. So anyway, the mitochondria which are present in the myocytes are called sarcosomes, and the endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. అది డిస్కస్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను రాయలేదు. And this is important part which we didn't cover. So satellite cells may be covered. So some satellite cells are present in between the myocytes, here and there in the muscles. Okay, so satellite cells are inactive unicellular myogenic cells. So this is important. They have partially regeneration capacity. కొంత మజిల్ ఏమైనా లాస్ అవుతే జనరల్గా satellite cells అనేటువంటి they will be activated. Okay, so they can regenerate some of the lost muscle cells. So muscle cells do not divide. Okay, so that is about the satellite cell, slight regenerative muscle cells. And there are 3 types of muscles are present, we all know that. So first one is striped muscles or voluntary muscles or skeletal muscles, మనందరికి తెలుసు. సో స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ అంటే దానిపైన స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి, లైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. వాలంటరీ మజిల్స్ అంటే ఏంటి? సో ద మజిల్స్ విచ్ ఆర్ కాంట్రాక్టెడ్, రిలాక్స్డ్
with our will and wish. Okay, under our control. So skeletal muscle ante, so they are mostly attached to the bones కాబట్టి. So they are attached to bones by tendons. Okay, so tendons తో అవి bones కి అటాచ్ అవుతాయి. సో మనం ఆల్రెడీ చూసిన నేననే ఇన్ అబ్డామెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ అపోన్యూరోసిస్. అయితే దీస్ tendons, okay, they are like flat plates called అపోన్యూరోసిస్. వాటిని అపోన్యూరోసిస్ అంటాం. సో జనరల్ స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ అనేటువంటి దే ఆర్ బ్రాంచ్డ్. ఓకే సార్, yeah, they are branched and they are syncytial. Syncytial means so multi nucleated. Okay, చాలా న్యూక్లియై ఉంటాయి. దే ఆర్ వాలంటరీ in function. So their contraction relaxation is in our control, and they generally contract fast and relax fast. వేగంగా కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి, వేగంగా రిలాక్స్ అవుతాయి. అండ్ అందుకే అవి దే ఎగ్జిబిట్ ఫ్యాటిక్, వాటికి అలసట అనేది ఉంటుంది స్ట్రైప్ మజిల్స్. అండ్ దెన్ స్మూత్ మజిల్స్. సో హియర్ they are also known as unstriped or involuntary muscles. So they present in visceral organs. కాబట్టి వాటిని మనము విసరల్ మజిల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో దెన్ blood vessels, trachea, stomach, intestine. Okay, ఇవి మేజర్ visceral organs. And then also present in iris of the eye and ciliary body of the eye and erector pili muscles. So erector pili muscles are the muscles that support the body hair. Okay, so రోమకుటిక కండరాలు అని పిలుస్తాం తెలుగులో. Okay, then the cells are spindle shaped. Okay, so slow and longer contractions and relaxation. మెల్లగా కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి, మెల్లగా రిలాక్స్ అవుతాయి. సో అందుకే నో ఫ్యాటిక్ అనేది ఉండదు వీటికి, ఎందుకంటే మెల్లగానే పనిచేస్తాయి కాబట్టి. అండ్ కార్డియాక్ మజిల్, సో ఇట్ ఎగ్జిబిట్ బోత్ what we call the striped muscles and smooth muscle features. So they are intermediate type of muscle. They are present only in heart. Also, it contains both smooth and striped muscle features. So syncytial and branched ఈ features లో అవి స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ లాగా ఉంటాయి. అండ్ దే ఆర్ ఇన్వాలంటరీ. ఓకే, అవి మన విల్ అండ్ విష్ ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ అవ్వవు, రిలాక్స్ అవ్వవు. ఓకే, అండ్ ఫ్యాటిక్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే వాటి లోపల సో మెనీ సార్కోజోమ్స్, మైటోకాండ్రియా చాలా ఉంటాయి, మయోగ్లోబిన్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి కాబట్టి సో బ్లడ్ సప్లై కూడా బాగా ఉంటుంది కాబట్టి సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, సఫిషియంట్ మైటోకాండ్రియా ఉంటాయి, కావాల్సినంత బ్లడ్ సప్లై, న్యూట్రియంట్స్ సప్లై కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దే డోంట్ ఎగ్జిబిట్ ఫ్యాటిక్. And then so nervous tissue. So this is the last one. Nervous tissue గురించి కూడా మనం most of the points we covered in the nerve impulse conduction. So they are originated from the neuroectoderm or ectoderm. Okay, so neurons are main cells. So other cells are also present, that is neuroglial cells. Okay, they are the supporting cells. Neuron has two parts, cyton and pericardium or body, మనందరికి తెలుసు. So this is
we have already discussed. Nissls granules are present in the neurons. They are considered as RER. Okay, so with ribosomes. So RER అంటే ribosomes. Okay. So they also contain some neurofibrils like cytoskeleton and a lipofuscin granules అనేటువంటి ఉంటాయి. So fat granules. Okay. Central nervous system లో cytons are called nucleus. Peripheral nervous system లో cytons ని మనము గ్యాంగ్లియాన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో సైటాన్ తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూరాన్, సో దీస్ ఆర్ ది డెండ్రైట్స్. సో వీటిని మనం ఇక్కడ ఉండే వాటిని మనం ప్రోటోడెండ్రైట్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాటిని మనం టీలోడెండ్రైట్స్ అంటాం. ఇక్కడ మనం అన్ని డిస్కస్ చేసినాం. దిస్ ఇస్ సైటాన్, దిస్ ఇస్ యాక్సాన్, సో దిస్ ఇస్ న్యూరోలెమ్మా. ఓకే, దిస్ ఇస్ యాక్సోలెమ్మా, యాక్సోప్లాజం, న్యూరోప్లాజం. ఓకే, సో యాక్సాన్ హిల్లర్ అని పిలుస్తాం దీన్ని. We have discussed very clear, and the space where two neurons meet, that is called synapse. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన. దెన్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో there are different kinds of neurons based on the dendrites or axon. So unipolar neurons are they are sensory అంటే ఒకటే డెండ్రైట్ ఉంటుంది, సింగిల్ డెండ్రైట్ ఉంటుంది, దాన్ని యూనిపోలార్ అంటాం. దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సూడో యూనిపోలార్ న్యూరాన్స్ అంటారు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సైటాన్, దీని యొక్క డెండ్రైట్ ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇది 2గా డివైడ్ అవుతుంది. ఒకటేమో పెద్ద యాక్సాన్ గా డివైడ్ అవుతుంది, ఇంకొకటేమో చిన్న డెండ్రైట్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇటువంటి దాన్ని మనం యూనిపోలార్ ఇది సైటాన్ న్యూరాన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది యూనిపోలార్ న్యూరాన్. దెన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ బైపోలార్ న్యూరాన్. సో సింపుల్ గా ఒకవైపు ఏమో డెండ్రైట్ ఉంటుంది, ఒకవైపు ఏమో యాక్సాన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవి ఎక్కడ ఉంటాయి బైపోలార్ న్యూరాన్స్ అనేటువంటి ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సో రెటీనాలో ఉంటాయి, ఇన్నర్ ఇయర్ సెన్సరీ సెల్స్ లో బైపోలార్ న్యూరాన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. అండ్ దెన్ మల్టీపోలార్ న్యూరాన్స్, దిస్ ఇస్ ద పోలార్ న్యూరాన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్స్ ఆర్ మల్టీపోలార్ న్యూరాన్స్. అండ్ యాక్సాన్స్ లో మనకు తెలుసు మైలినేటెడ్ యాక్సాన్స్ ఉంటాయి. సో ముఖ్యంగా దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ వర్టిబ్రేట్స్. వర్టిబ్రేట్స్ లో మాత్రమే ఉంటాయి మైలినేటెడ్. సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆ వర్టిబ్రేట్స్ లో కూడా పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో మరియు వైట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. Okay, peripheral nervous system and white matter of central nervous system contains myelinated axons. So myelin is produced by the Schwann cells and also some kind of oligodendrocytes or Schwann cells. So then non-myelinated axons, they are exclusively present in invertebrates, also present in gray matter of central nervous system and autonomous nervous system of vertebrates. So ఈ పాయింట్స్ కొన్ని. దెన్ న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ వి కొన్ని పాయింట్స్ మిస్ అయినా నేను కవర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. దే ఆర్ ది సపోర్టింగ్ న్యూరల్ సెల్స్. సో మెయిన్ న్యూరాన్ తో పాటు ఉండే
So non impulse conducted cells, they are neuroglial cells. They can divide like unlike neurons. So neurons అనేటువంటి they don't divide, but neuroglial cell can. So neuroglial cells of central nervous system includes oligodendrocytes. సో ఇందాక చెప్పిన స్వాన్ సెల్స్ అనేటువంటి కైండ్ ఆఫ్ oligodendrocytes. ఓకే, అండ్ ఆస్ట్రోసైట్స్ అంటే వీటికి సో ప్రాసెసెస్ అనేటువంటి ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో స్టార్ షేప్డ్గా ఉంటాయి ఇవి. సో చుట్టూ డెండ్రైట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆస్ట్రోసైట్స్ అని పిలుస్తాం. మరి దే కనెక్ట్ విత్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, సో నర్వస్ సిస్టమ్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్కి దెర్ ఈస్ ఏ ఒక ఇమాజినరీ బ్యారియర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ అని పిలుస్తాం. సో మనకు నార్మల్ బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పదార్థము బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. అలా వెళ్ళకుండా దీస్ ఫార్మ్ ఎ లేయర్ లైక్ యునో structure that is called blood brain barrier. Only selected very limited parts of blood, particularly the glucose and gases, respiratory gases, etc., which are very, very important. Those only can enter into the brain. అన్ని ఎంటర్ అవ్వడానికి లేదు. సో దట్ బ్యారియర్ని మనం బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ అంటారు. దాని ఫార్మేషన్లో ఆస్ట్రోసైట్స్ దట్ ప్లే వెరీ క్రూషియల్ రోల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ దేర్ ఆర్ సెల్స్ కాల్డ్ ఎపెండైమల్ సెల్స్. ద బియర్ సీలియా. ఇప్పుడు మనకి ఎపెండైమల్ సెల్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ బ్రెయిన్ అండ్ దిస్ ఈస్ స్పైనల్ కార్డ్. మధ్యలో ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది, ఒక హోల్ ఉంటుంది, అంటే ఇట్లా ఇట్లా గ్యాప్ ఉంటుంది. సో దాన్ని సెంట్రల్ కెనాల్ అంటాం. దాని యొక్క టిఎస్ మనం చూస్తే ఎట్లుంటుంది అంటే, ఇట్ కంటైన్స్ ఇట్లా సీలియా ఉంటాయి, ఇట్లా సీలియా, మినీ సీలియా ఉంటుంది ఇట్లా. సో యాక్చువల్గా సీలియా ఫ్రీగా ఉండవు, ఈ ఎపెండైమల్ సెల్స్ కి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ కెనాల్ అనేది సో సీలియరీ ఎపిథీలియంతో ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో బోత్ సైడ్స్ ఇటువైపు ఉంటాయి. సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఎపెండైమల్ సెల్స్. సో దే కంటైన్ సీలియా, సో విచ్ క్రియేట్ ఫ్లో ఆఫ్ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అటు ఇటు పోవడానికి ఎపెండైమల్ సెల్స్ యొక్క సీలియా అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో దెన్ మైక్రోగ్లియల్ సెల్స్, ఇది నేను ఇమ్యునాలజీలో చెప్పాను, బ్లడ్లో చెప్పాను, సర్క్యులేషన్లో. సో దే ఆర్ ది ఫాగోసైట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ and they are mesodermal in origin, remember, because they are glial cells. Okay, so in peripheral nervous system, the glial cells like satellite cells and Schwann cells. Okay, they are present, satellite cells and Schwann cells are present. So Schwann cells are a kind of oligodendrocytes. They produce myelin. Anyway, satellite cells of nervous system surround the cytons in a ganglia. Ganglia lo cytons chuttu so satellite cells untai. Okay, so they are the supportive cells. Okay, and Schwann cells, they produce neurolemma and also myelin. Okay, so anyway, book lo neurolemma అని ఇచ్చాడు, ఇట్లే గుర్తుంచుకోండి. Right, so that is about the tissues. With this we have completed. So immediately I'll start the genetics. So అంటే రేపు ఉండదు, సండే. Just wait, I'll start.